ke satsho sangena kwi-Euro yethu yokugqibela ithetha ukuba loo nto sele kufutshane nenkcochoyi. Siphinde sinamkele kwakhona ababukeli. Enkosi ngokuvuka kunye uzohlala nathi apha ekhaya Jikelele. Elami igama ke nguNadia Dambuza, ndisahamba naye kaloku sisathe chu apha noLiam. Sesiyivala njalo Nadia, inkosi kakhulu. Sibethe ke imivimbo yokugqibela ngokwenjenje. Mna ke njengoko etshilo ugxa wam ndinguLiam Ekhaya Vomisa. Nako ke onothi ukulindele namhlanje kule yure udliwanondlebe ke sakuba nalo kwakunyeke nenqonyela ke kambe yeMashita Technologies esandula ukwenza i-app entsha ebizwa ngokuba yi-Tertiary Verify app okuncedisana ke nabantwana besikolo. Okunokunye kuyalandela okwangoku ke kodwa masiqale sijonge eziphala phambili. Liyaqhuba iphulo lokuhlangula nokukhangela abanyameleleyo eMnambithi KwaZulu-Natal kulandela izikhukhula ezisuba imiphefumlo yabantu abathandathu. Liyaqhuba iphulo lokuhlangula nokukhangela abantu abakhukhuliseke kwizikhukhula ezihlasele eMnambithi KwaZulu-Natal nalapho kusweleke abantu abathandathu. Ingxelo zithi ngabantu abalishumi abasakhangelwayo. Amanye amaxhoba agutyungelwe zizantyalantyala zamanzi emva kokuphuphuma komlambo iBellspruit, nto leyo ebangele ukugcwala kwamanzi kuhola wendlela uN11. Konakele izindlu, ibhulorho kunye nezinye izakhiwo kwaze kwakhukhuliseka iimoto. Ezinye imoto zifunyenwe zinemizimba evaleleke ngaphakathi. Umonakalo odalwe izikhukhula ebusuku kuzoba uKhisimusi. Iveni belihamba ku-N11 lithwele ihlobo ezishagalolunye limuke nomfula obudla izindwane. uJohannes Msimango uthi amathimba eyinhlekelele asekwazi ukuthola idumbu zengane zakhe ezintathu okwamanje. Bahambe bonke abantwana ngibathuli nje, ngisathola abathathu kuphela. Abanye angabathuli nje impela abantwana. Hayi kunzima kakhulu. eCaravan Park amanzi ahambe nobaba wekhaya obezama ukuhlenga ingane zakhe ezimbili. Njengamanje kusatholakala ingane eyodwa. Abanye abaqashe kule ndawo basinde ngokulambisa. Unfortunately, 3 of our tenants passed away. The little girl's body has been found, but the dad and the little boy is still missing, and it's been devastating news for us. It happened so fast. The people mostly were still sleeping. Inhlangano inikela ngosizo iAl Imdadi Foundation, iIPSS Medical Services nohulumeni bahlinzeka ngosizo kulabo abayizisulu. Abaphathi bethu bezokuphepha bawamasipala bazobehlangene namaphoyisa asuke esifundazweni ukudingida lona udaba lokuthi sithole indiza enophephele eqolo ukuze kube yiyo ezosilekelela ukufuna ibanga ekubonakala ukuthi lingaba ibanga elide. Amathimba eyinhlekelele aphume isifundazwe sonke ami ngomumo ukulindela ukubhekana nezimo ezifuze lezi njengoba kusalindeleke ezinye imvula engxenyeni ezithile zesifundazwe kulezi insuku. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMnambithi. Zangela balula idabi loMzantsi Afrika lokwenza luqilima imida engenakweli. Urhulumente uphansi koxinzelelo lokuqubisana nomngeni owandayo wokungena kwabemi bangaphandle ngokungekho mthethweni kweli. Ukanti inkundla zeli zidlala indima enkulu ecaciseni umthetho ngalomba nalapho amaxesha amaninzi zifumanisa basemagunyeni benqamnye nomgaqo-siseko. Zimbabwe as a country has moved to South Africa. From Gugulethu to Khayelitsha, there's Zimbabwe there. Umba wembacu kwilizwe elithwaxwa inhlaninge yemiba edlumzi ngokwezoqoqosho waba phambili kwinkomfa kazwelonke yama-55 ye-ANC eNasrec ngoDisemba ka-2022. South Africans, they think that those that are feeling the pinch and encouraged by this kind of organization that are fanning xenophobia, they think we should be making our laws more restrictive. But there are people that have been part of us here over decades and generations. They feel that some of these laws that will bring here, they are going to be problematic. Kule nkomfa kwathwathaca umgaqo-nkqubo ophakanyiswa i-ANC mayelana nembacu nongamkelwa uncedisane nomthetho ongolawulo lwembacu kwilizwe. All the Zimbabweans, including me, number one, I'm not going anywhere. We are asking the South African government to help us with permits because we are here to work. Urhulumente ukwiphulo lokusebenzisa imigaliselo engokuqinisekisa ngenkqubo elawulekayo kwabo baneziqinisekisi zokuba kweli ingxoxo yaqandusela kwisankxwe ngokujikeleza isibhengezo esingokuphelelwa kweziqinisekisi zabemi bangaphandle
ngakumbi ezabemi baseZimbabwe iZEP. Abemi baseZimbabwe bavakalisa inkcaso yabo ngakwesisibhengezo. I do believe that they will renew it. I have faith that they will be merciful towards us and renew it like they did in the past. I-Helen Suzman Foundation yafaka isicelo sokuba lenyewe iphinde iqwalaselwe inkundla. Logama umbutho iZimbabwe Immigration Federation wafaka isithintelo ngakwisicwangciso sikamphathiswa imicimbi yasekhaya osacela umngeni isigwebo senkundla ngalompa. There is this court action where a lot of propaganda is being run around us as if we are evil, when actually what we are doing are within the laws of the country. Kaloku yaphumelela le mibutho kwinyathelo layo lezomthetho nelabona kuthintelwa kuphelelwa kwe-ZEP. Kusenjalo urhulumente uqalise iphulo lokulwa uvulazibhuke kwimida yeli. Uphehlelele igunya lolawulo lwemida i-BMA eMusina eLimpopo ngo-Oktoba neliza kulawula le mida. The BMA was established in response to a number of serious challenges. One of these challenges is the increase in the number of undocumented foreign nationals entering our country. Kwilinge lokuqubisana nompa wembacu, uphandonzulu oluthathe iminyaka emine oluqulethe izisombululo ngobumipeli, imbacu nokukhuselwa kwabafuna igwiba ngoku luphansi kwenkqubo yemfunalwazi kuluntu. Kusenjalo isebe lezempilo eGauteng lithintele ngempumelelo iCity Power ekubeni iqhawule umbane ezibhedlele ezine ezikhulu kweli phondo. Umphathiswa wesebe lezempilo eGauteng uNomantu Nkomora Lehuku uthi isebe lakhe libambe ingxoxo kunye nenkampani ehambisa umbane ngenjongo zokujongana netyala lombane elingekahlawulwa. We had queries about the billing. All other hospitals, we don't have any problem. It was those three that they were threatening to switch us off. But we have settled that dispute that we had with them, because for us it was just tell us how much are we owing you and why this amount has been ballooned. So it was just mere administration that they should have done with their teams. Then they ran to the newspapers as if we don't want to pay them. We can't be responsible and not pay them because we still need their services. But I think they must not take advantage of the Department of Health, because we are known previously for not paying service providers. We do pay now, we do look into our books, and we do check what is it that you say we owe you. Kanti xa sijonga kwezamazwe ngamazwe, umbutho wezizwe ezimanyeneyo uthi imfazwe eqhubekayo phakathi kweSirayeli neGaza iyaxhalabisa. Umbutho wehlabathi ukhuphe ingxelo emva kokundwendwela izibhedlela ezisokola ukunyanga abonzakeleyo. Ngokutsho komphathiswa wezempilo waseGaza, abantu abangaphezu kwe-240 babulewe kwiiyure ezidlulileyo ngelixa konzakele i-382. Okanti xa sijonga kwelaseRussia, iRussia iqinisekise ukuba enye yeenqanawa zayo zonakalisiwe kuhlaselo lwase-Ukraine kwizibuko zolwandle olumnyama. Umphathiswa wezokhuseleko eRussia uthe le nqanawa enkulu ibethwe inqwelomoya yase-Ukraine eyayithwele imijukujelwa. Kanti ke mawethu phambi koba niphume niye kwezo ndawo niya kuzo, siniphathele kaloku uqikelelo lwemozulu.
siphinde sikwamkele kwakhona mbukeli usabukele ke Ekhaya Jikelele apha ke kunqaphambili SABC le high kokunyekene ku SABC Plus. Ukanti ke ngokuxasikene kwezolonwabo ukuba ke awukhange uyibone in the Queen show ngethuba iqala ukuboniswa eMonte Casino Theatre ungaxhalabi unelinye ke ithuba lokuyibukela ngqo kwinkqubo yethu apha Ekhaya Jikelele. Ukanti ke umdidiyeli wethu uJanet Mnisi usenzelele ngxelo. Thabela umdanso okarisako wachachalazo obizwa ngowe The Queen Show, okumdanso ohlanganiswe ngomvumo othandwa kakhulu we The Queen kunye nomvumo kaChristmas. Umdanso lo ufaka abadansi abaningi ababuya ephasini lonke abafana noAmira Welewiggin owathumba ephaliswaneni lomdanso weHolland iHolland Got Talent uSilim KG. Emdansweni ongathatshelwa ngiwo wonke umuntu nanyana kuyiphi iminyaka yobudala. Umdanso lo wakhe waya nenarheni ezihlukeneko zephasi ezifaka hlangana neBrazil ukuyofikela eUnited Kingdom. Kanti hlangana nabathungi bezambatho ezimbathwa abadansi aba kubala owaziwa iphasi lonke uDavid Hart. Inengi labantu elibukela umdanso lo bebawuthabele hle, kanti hlangana nabo babelethi bebaphekelela abantwana bona bazokuthabela umdanso kaChristmas wachachalazi. Delegates always try to recruit kids from townships and from the previous disadvantaged backgrounds. For them to see doing such an art form, indlela abadansa ngayo, ama-moves wabo, just amazing. In fact, ballet is not just for white people. Ansi Ballet's Queen show has been extraordinary. As always, they have appeared here at Monty and they have dazzled the audience. You almost can't clap because you're so mesmerized. Truly a triumph for the ballet and for art in South Africa in general. Bring it back, don't take it. Kanti nakusenjalo abadansi bathi bengasilula ukulungiselela iphaliswano kodwa nanyana kunjalo ukusebenza kwabo ngokuzikhandla kube nemiphumela emihle. I love to dance because all my teachers and friends is there, and I work hard because I love to dance on the stage for people and to watch me. Like today's show was really, really beautiful. I think we've been rehearsing really hard, and I think today's show we kind of just like try to push each other to get it through, and I think we did quite a good job, and I think the audience really enjoyed our performance this evening as well. It was very hectic, very crazy, intense training and lots of hard work. So we're at the studio 10 to 4 usually every single day, working hard, training, going through choreography, learning it very quickly. So it was a very crazy thing, but as a dancer that's what we do, so we gotta love it, you know. We've done quite a lot of things today, and based on the audience and how they responded to our show, it showed that our hard work was appreciated by the audience. There was such a vibe on stage, and all of the dancers just really came together. You know, all the hard work and effort we put into the studio paid off. I think we had a great energy on stage, a great connection with each other, and it shows when the audience gives us their applause, and we had a beautiful standing ovation right at the end. So that was great. It makes you feel like all that hard work was worth it. Umnqophisi womdlalo lo uDick Berenwood uthi bathethe iminyaka eminingi ukwenza umdlalo lo bona ube yiphumelelo. To actually shape it and polish it and get the dancers ready to do the performance really, really well. The choreographers spent hours choosing the music and the layers of the different choreography. Uthi lo kumdlalo ohlangana neminye imidlalo ethwa yomlando hlangana nale ajayele ukuyihlela. To find the right dancers, because our dancers have to have an individual personality. I don't want them all to look the same. I don't want them all to feel the same. I want each of them to know that they are special and that they bring something so incredibly unique to this production. Lo-ke mbukeli bekumdlalo wachachalazi owaziwa nge-The Queen Show otshengisa ngamakhono nemdansi ehlukeneko yeballet. Endabeni ze-SABC ngingudlozi Mnisi eJohannesburg.
Kwase ngokuhlala nathi apha ke Ekhaya Jikelele njengokuzibonela ke mbukeli ngoku ke singena ke kwezobuchwephesha. Kokunyuka kwenani lamaziko emfundo eMzantsi Afrika kuye kwaba imfuneko kuba abafundi baqinisekise kuba semthethweni kwanokuvunyo kwamaziko abaceba ukufaka kuwo isicelo. Imashita Technologies isandula ukwenza i-app entsha ebizwa ngokuba yi-Tertiary Verify app eyilelwe ngokukodwa ukunceda abafundi bematriki baseMzantsi Afrika kwinkqubo yabo yokufaka izicelo zokufunda kumaziko emfundo ephakamileyo. Le app ke ijolise ekujonganeni neenkxalabo ezikhulayo malunga nokuba semthethweni kwamaziko ohlukeneyo emfundo ephakamileyo kwakunye neekholeji. Ukanti ke sikrwece ingqonyela yakwamashita Technologies uTebogo Mashita ukuze ke asixelele banzi ngale app. Tebogo, mandikubulise ndikwamkele enkqubeni. Thank you so much, sir. Enkosi kakhulu. Ndifuna uba ke siqale apha. Mhlawumbi ungakho sinabisele ngale Tertiary Verify app ukuba mhlawumbi iza kubanceda njani abafundi? Okay. Well, I would like to give you a background or information about Tertiary Verify. Okay, in this country, we have a challenge of bogus institutions operating legally and offering fraudulent qualifications. And this has been a challenge for many years. And these bogus institutions steal money from struggling parents who even take out loans to pay for education because education is expensive and only for their child to be awarded with a fake diploma. And this is the reason why Mashita Technology software company developed Tertiary Verify app to solve this issue. So Tertiary Verify app allows the students to do the following. When you tap the name of the institution on the app, it will immediately notify you if the institution is registered or bogus. So if the college is not registered, you have an option to report the institution using the app. Also, you can report an institution that is registered, offering an accredited course. So when a student reports an institution, they will receive a reference number which they can use to follow up on the institution that they reported. Reports are received by investigators who will investigate and give feedback regarding the reported institution. So the aim of the app is to create awareness and encourage the students to check if the college is registered and also check if the courses are also accredited. So our aim is to expose bogus institutions and have a credible education system in South Africa from primary to high schools and also higher learning institutions. And you can download Tertiary Verify app for free on all mobile platforms, Apple Store, Google Play Store, and Huawei. Alright. Tebogo, ndiyafuna into yoba khe sijonge ke ngoku le app yakho kwiinkalo ezimbini. Okokuqala ndifuna ukukhankanya nje into yokokuba iqinisekiswa njani yona. Mhlawumbi mna njengomfundi ke ngoku xa ndifuna ukuzibandakanya nale app ndiyisebenzise ingaba ndingayithemba kuba kutheni? Yes, you can trust the app because the information that we got it from the Department of Education and Training. So you make sure that the information that we loaded on our database is credible. Yaye zona izifundo izikolo ezibaluliweyo kule app ingaba ninabo uqinisekiso okanye ubungqina bokuba nazo zichanekile yazisemthethweni zonke? Yes, definitely, because as I said that the information, the schools and the courses that they offer, we got it from the Department of Education and Training. The only difference is that we built the database for this institution. So all the institutions that are on the app are all accredited with the department. So if the course or institution is not on the app, it means there might be something wrong with that. But the information that we got from the Department of Education is credible. Ingaba ke ngoku abafundi mhlawumbi abathe bayisebenzisa le app bona babalula intoni mhlawumbi ezithe zabenzela into yoba bancedwe ile app? Ingaba abafundi abasele beyisebenzisile le app babalula ntoni as some of the reasons that made them to be very grateful for the presence of this app? Well, I don't think I understand the question very well. Can you repeat it again? Because I don't want to answer very well. All right. Mhlawumbi ke mandithethe about what is the reception on some of the students that have used your app? Oh, okay. We've received good feedback from the students who used the app because it prevented them from falling prey to fake institutions. So they benefited from this app greatly. Kwaba bantu nisebenza nabo Tebogo ubalule isebe enqondo kokuba lesebe lemfundo ephakamileyo ingaba mhlawumbi bona bathi okanye babalule into bakutheni kubalekile into babe inxalenye yale app kwakunye nani?
Sorry, can maybe speak in English because my call is not very good. All right. Tebogo, I'm just trying to find out here in Dogokbana, you included, or rather you alluded to the fact that the Department of Higher Education is also a partner with you guys. So perhaps why did they also want to jump into the bandwagon here? Well, the benefit is because the department for many years, they've been struggling with bogus institutions, and they did not have a platform or a system that the students can use to report or not or to search and verify. So now, before the department, they just used a word of mouth to say, please beware of bogus institutions. So us building the app, it made it easier for the department now to say, when you use the app as a student or the public from the public, now you can be able to search immediately. So because now the app allows you to, when you tap the institution, it will notify immediately. So it's not something like you have to call at the call center to find out if the institution is registered or not. So when you use the app, it will notify immediately. So if the institution is registered, it will show that it's approved. But if it's not registered, you will know immediately that it's not registered. All right. So if it's not registered, will it appear in your app or perhaps it just won't appear at all? No, it will appear on the app to say it's not registered. So that will only take about 3 seconds or so. So you know immediately that it's not registered. Okay, awesome stuff there. I mean, just moving forward then, I'm sure that there's also some other colleges which, for lack of a better term, I can say they are also deemed as registered. But of course, that will have to be approved by the Department of Higher Education and Training. So there are some other colleges that want to also be a part and parcel of your app. How do they ensure that they can jump in here? Unfortunately, we do not deal much with the registration of colleges or courses. So they have to follow the process with the Department of Education and Training. And once they are approved by the Department of Education and Training, then only then we can add them on the list or on the app. Oh, all right. So if I hear you correctly then, Tebogo, you're saying that you don't work directly with the colleges in terms of what courses they offer and whether they're registered or not. You just take information from the department. Yes, because now if we work directly with colleges, they might give us courses that are not accredited. Hence now they have to go through a process with the department, because the department has to approve those courses. So some of the courses might be declined for certain reasons, or colleges might not be able to be registered for certain reasons. Maybe for health reasons, they do not have running water in the building. So the department has to do an inspection first before they can approve an institution or course that they want to offer. Hence now we cannot interfere with that process. All right, I assume then that works to the credibility aspect of things. But moving along then, let's talk about the future here, Tebogo. Are we to see any advancements perhaps with this app in the coming years? No, most definitely. Because now we just in phase 1, we only have colleges, and then later on we include TVET and universities, CETA and SAQA also can come on board, and we will have. When you want to search for bursaries, then you can use the app to search for bursaries. So there will be a lot of features coming through in the near future. All right. And then also perhaps in terms of accessibility, how accessible is your app? Because I understand you said people can download it. Is that the only way that they have to access it? Yeah, fortunately, that's the only way that they can access it. You can download from Google or app or Huawei. Okay. All right. Mnumzana Tebogo, as we're about to await the results of the matric learners that wrote for 2023, any message perhaps you want to give to them? The message I can give to them that before you enroll at any institution, whether it advertises on TV or on billboards or newspapers, search and verify. It only takes a few seconds to search and verify that institution, and also search and verify that the courses that they offer before you can register, so that you can save yourself from being a victim to bogus institutions. All right, Mr. Tebogo Mashita, thanks very much for joining us on the show. Thank you very much. All right. Okay, ke lowo ke mbukeli nguye ke ingqonyela yeMashita Technologies uTebogo Mashita ethetha nathi ke malunga ne-app abayiphuhlisayo ke ukunceda abafundi ukuba bachonga amaziko ke kambe emfundo ephakamileyo angawayonyani kuwo ke ango ayinyani kuwo onke amaphondo alithoba. Kwangoku ke masikhabe ke sithi xa apho kwezobuchwepheshe sithuma umntana eveklini hlala nathi.
Inkosi ngokuhlala nathi usabukele iEkhaya Jikelele. Kanti ke uba ucinga uphosiwe hayi noko awukaphoswa kakhulu ikhona kaloku into encinci esakuphathela yona phambi kokuba sigoduke. uAndrea Nomasebe Dondolo ngumdlali kamabonakude nombhali wemibongo. Ukanti ke kutshanje incwadi yakhe equlathe imibongo ethi I Declare ithe yabongwa ngembasa ye-Best Female Poetry Book. Ingaba yintoni equlathwe ile ncwadi? Sinaye ke kuZoom ukusinabisela ngaye. Nomasebe mandikubulise ndikwamkele enkqubeni ngalentsasa. Andrea? Andrea uyandiva kakuhle? Thokozani molweni indawo camaku ndiyabulisa kuni nonke ngalentseni. Ndiyabulela ukuba lapha. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Ngaphambi ke kuba singene singcamle incindi yale ncwadana ethi ewe ndikuva kakuhle sisi. Enkosi. All right. Ngaphambi ke basingene sincamle incindi yale ncwadana ethi Gemini Go. Ndifuna siqale ngenhloko ndaba yale ncwadi ethi I Declare. Khawusichazele ngayo kabanzi. Incwadi le ithi I Declare an Offering of Love yincwadi eyingqokelela yemibongo endibhale kwiminyaka edluleyo. Abantu abaninzi bangazi into yoba noxa bendazela estagini naseTVini kodwa bendibayiyo nembongi ndiseyiyo imbongi. Imbongi yezwi nembongi yosiba. Ndithe ke ndihleli ndacinga into yoba kufike ixesha loba mandibhale ndishiyele izizukulwana le mibongo yam. Ikakhulu ibhaliwe ngesingesi ikhona nangesixhosa kwaye ngoku siququzelela into yoba incwadi guqulwe yonke ibe khona esiXhoseni. Ndithe ke xa ndijongile kwakwixesha apho ndandisithi xa ndibonga khona ndiva hayi khona le nto ivukayo khona le nto indothusayo. Kungelo xesha ke apho ndaqonda into yoba hayi make ndime kancinci ngobonga ndiseqongeni ndike ndibhale. Uthe ke kambe ngokwexesha ndaqaphela into yoba tyhini eyona nto ibibangela into yoba ndizive ngolu hlobo lubizo labantu abadala endinalo. Ngoko ke kuthe ke ndawugqiba umsebenzi wam wabantu abadala ndathi hayi mandiyikhuphe ngokule ncwadi kubalulekile into yoba abantu bayifumane I Declare an Offering of Love. Njengoko isitsho sisipho sothando nokuthakazelela nokuthanda ilizwi. Kwakule ncwadi ndicaphule umbongo othi Africa Hill. Kulo mbongo Andrea ndiye ndafumanisa ukuba ulikhwelo lokuba abantu baseAfrika benze amasiko abo nezithethe ukuze baphile emhlabeni lo wabo. Ndinomdla ke wokwazi ukuba kutheni nalento ucinga ukuba izithethe zokuphilisa zamandulo zibalulekile kunanamhlanje. Umthi ongenancam uyafana noba uphephezela nje emoyeni akuphapha ubambelele khona. Xa thina izithethe nolwazi namasiko ethu singazizinzisi sizimilise kuwo ithi loo nto leyo sisizwe silahlekileyo. Iimfundiso zabantu abadala namabali yayingabi into nje yoba ubaliselwa koko kwakubakho umsoco wokuba mawufunde into makubekho into oyithathayo. Amabali neentsomi kunye nemibongo yimbewu yoba sigxilise sizimilisele phansi emhlabeni siqinisekise ukuthi singobani. Umzekelo mna apha ekhaya njengoba ndamkela ubizo lwam lwabantu abadala isipho sami sabantu abadala kukho into umama endayiqaphelayo ayenzayo eligugu kum kuba ngoku ndifumana ithuba loba ndifunde. Ukuphiliso kwam ngokuphilela abantu abadala kuphilisa naba abaphilayo nabangasekhoyo. Into ethetha into yoba imfundiso ngesintu, imfundiso ngolwimi lwethu, imfundiso ngokuzazi kwethu zizinto esizithatha ebazalini nakokhokho kulo ize ibe yimbewu nehlumelo lesizukulwane esizayo. Umama apha ekhaya noba ndiza kwenza i-interview udliwano lendlebe noba mhlawumbi kukho abantu abazawuza besizwe esigodlweni bezosetyenzwa into yokuqala yenzayo kukubasa umlilo. Loo nto ithi umlilo xa uphakamisa umlilo andithi uhambelana nobushushu, umlilo unomsi uhambelana nendalo. Ithi loo nto leyo xa ebasa lo mlilo athi kumqho hamba uyowujonga umlilo. Sube ntumeka isibani kum enhliziyweni, sube ntumeka isibani kum kwingcambu zobumna ukuthi ndizikhumbule ukuthi ndingubani ukuze umyalezo wami uhambe yonke indawo. Ngoko ke kubalulekile ukuthi siqinisekise into yoba
ikhona imbewu esiyitshalayo kwezo ndawo sikuzo ungazideleli utshale lo mbewu uyishiye izizukulwane ukwenzela into yoba lo mthi uzumile kuba zininzi izinto ezisiphazamisayo ngoku ezisiphosa ngapha nangapha kodwa xa sithi sizinze kubuthina sizazi xa ungumuntu ozaziyo usazi noba usuka phi ekhayeni lakho kunjani imfundiso zekhaya lakho zithini noba sowudibana neminye imimoya esuka kwezinye indawo kodwa uhlala uzinzile usithi mna ndinomasebe ndinamasebe azinzileyo amasebe am ngawuphilisa xa engaphilisi ayawuthi nqamlo ngoko loo nto leyo ithi sebenza unikele utyale imbewu ukwenzela amasebe akho ahlale ephila. Kunjalo inene nomasebe. Usisathetha ngaloo nto ukhona ke nomnye umbongo olapha kwakule ncwadi yakho othi long way. Kulo mbongo uzobe umfanekiso omfiliba kakhulu. Ucamngca ke ngendlela ixesha elikhawuleza ngayo nendlela izinto ezingenakuze ziphinde zenziwe kwakhona. Uthi ilanga elalifudumala lizisa ubomi nobuhle ngoku lizisa ukuphelelwa lithemba nokuphoxeka. Ingabi ithetha ukuthini loo nto nomasebe? Ithetha ukuthi lento noxa ixesha lihamba ubomi buhamba uzunganikezeli kwaye uzuhlala usazi intoba umzekelo ngokubukhula umncinci bunamaphupho obuzixelela intoba uyawuziwafezekise udubale uthi mna xa ndineminyaka engama-30 ndawube sendenze oku nokuya kodwa ukhumbule intoba thina singathi sizakwenza le kodwa ekugqibeleni ngumveli nqangi ngumdali owaziyo ukuthi sawuphelelaphi singaphazami siphinde sithi hayi masilibale into yoba ikhona neminye imimoya ebangamangenelela kodwa ekugqibeleni ndithi eyona nto ndifuna uyithetha into yoba phakama uphakamele amaphupha akho unganikeli noxa kumfiliba kodwa khumbula into yoba emva kwayo imvula kuba khona umnyama okubonisayo olithemba nobonisa into yoba kuzawuphinde kukhanye kwaye uba uyawujonga umnyama unemibala ngemibala into ethetha into yoba ukuba namhlanje kuluhlaza ngomso ngamhlophe ngomsomnye ngabomvu uzunganikeli ubambelele. Imini azifani ithemba alibulali abantu ke likuthatha ixesha engakanani ukubhala le ncwadi mhlawumbi mandibuyele apho? Mna kwi-industry ukuba yi-performing artist ndingene ngo-1999 after ndigraduatile ngo-98 ndiqale kwangoko ukubhala ndaqala kwangoko ukubhala kodwa ixesha elininzi ndandisithi xa ndibhalayo ibe yimibongo endizawuhamba ndiyoyiperforma kuloo ndawo kodwa ezibiminyaka ihamba kuye kumane kusongezeleka ndisuse ndithi hayi lo mbongo mawume kancinci. Umzekelo ikhona eminye imibongo yami ehleli endandiyibhale straight ngesiXhosa ihleli phandathi hayi lizawufika ixesha layo so yiloo minyaka mininzi kangako kungaphezu kwe-20 years apho bendibhala khona ikhona nende ndayongeza xa kufike ixesha loba esithi uTshepo yipublisher yami xa efikayo esithi gogo ndinesipho sakho ndifuna ukukhumbuza ukuba ungubani njengoba uhamba oluhambo oluhambayo wawutshilo wathi kum unembewu ofuna uyityala nali kithuba ndongeza ke neminye ibongo xa ubhalayo uyakwazi ukwenzela into yoba ubhale mhlawumbi ngenyanga enye ugqibe kuxhomekeka into yoba ngubani umphathi wesipho sakho ofikileyo kwaye yintoni le ufuna uyibalisa umzekelo ubuyayifunda le ncwadi uzawufumanisa ukuthi nembali ikhona imibongo ethetha ngam ndisemncinci ii-experiences zami ibe khona imibongo ethetha ngesimo sesizwe ngexesha elithile ibe khona imibongo ethetha nawe ngaphakathi ihambo yakho ibe khona imibongo etshalayo ebalisa ngemfecane umzekelo umbongo wokugqibela lo uthi uthetha ngoba carved of wood i-carved of wood ithetha ngelaqhalo lithi isiziba siviwa ngodondolo ubufuna uku-understanda elaqhalo lithi isiziba siviwa ngodondolo uzuhambe uyofunda laa mbongo uzawubona into yoba ihambe iyongena nakwimbali iimfecane ukususwa kwethu kwindawo esikuzo nokulimala kwethu emiphefumlweni ngenxa yoba singasekho kwezaa ndawo sasikuzo emanxiweni obawomkhulu.
Njengoba besesithilo ke qala sithetha indaba yokubana uzama ukukhuthaza abantu uba bangatyhafi, imini azifani kwaye ithemba alibulali. Ungathi mhlambi owona myalezo ozama ukuwuchaza ngale ncwadi okanye abantu abazawufumana ngokuthi bafunde le mibongo uthini? Owona myalezo wami kukuba bambelela noba kuyenyuka nokuba kuyehla. Khumbula imbali yakho, sineziduko nje, sinembali yamakhaya nje, yiyo ezasiqinisa amadolo ngexesha lokuxakeka nexesha lobunzima. Xa umoya wakho uxinzelelekile uzunganikezeli, ubambelela, ukhumbula into yoba igolide yakho ikuwe, ingqondo yakho, inhliziyo yakho bubuwena, uthando nalo ngesiqu sakho nesizwe sakho nekhaya lakho zezona zinto zawuqhubela ngaphambili. Imbali yakho suyilahla inguwe. Kunjalo kanye ndiyaqiniseka ukuba abaphulaphuli nababukeli bethu bayayifuna le ncwadi. Bangayifumana phi? Le ncwadi iyafumaneka kum, umuntu andi-inboxe okanye aye ku-Facebook wam andi-DM khona. Kwaye leyo ke xa uyifumene kum uyifumana isayiniwe, ispecial. Iyafumaneka kwa-Exclusive Books, kwa-Macro, iyafumaneka kwa-Clarks Books, iyafumaneka kwa-Take a Lot. Ifumaneka ezindaweni ezininzi, kodwa ezona eziphambili zezi ndizibalileyo. Kwaye mna ndixozeka xa umuntu eyifune kum ndifakele nje nento extra ndibe nayo nendawo encamisayo. Andrea, masibulele kakhulu ngexesha lakho ngale ntsasa kwaye sikunqwenelela impumelelo ukuya phambili. Makwandi, ngiyabonga Thokoza. Lowa ke mbukeli ngu-Andrea Nomasebe Dondolo, umdlali kamabonakude nombhali wemibongo esihlalutyela incwadi yakhe yemibongo ethi kaloku I Declare. Sesizawugoduka mntasekhaya. Ngelishwa lomhluzo amanqina sesifikelele esiphelweni ke le sovimba wethu wanamhlanje mbukeli kusukela ngentsimbi yesithandathu uzokudika ngoku ngaye ke uNomasebe ethetha kamnandi uyakhuthaza esithi into yokokuba ukuzazi ngundoqo ngeyona nto ebalulekileyo. Eyona nto ibalulekileyo nyhani, uzazi apho uphuma khona nalapho uya khona kwaye ungawalahli amaphupha onawo. Ndiyithandile ke leyo uba ungancami just because ayenzekanga ngelaa xesha ubucinga iza kwenzeka ngalo ayikuthethi uba ayisoze yenzeke kuphela. Alright, akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kanti ke kwelethu icala sithi enkosi kakhulu ngokuba kunye nathi, asizukushiya wedwa ke sikushiya ke nemozulu.